Hi, good morning, dear children. How are you? Are you fine? Okay, very good. It is me, Faisal Pullalur, your English teacher in Government Higher Secondary School, Achur, for UP classes. അഞ്ചാം തരത്തിലെ ദ മിറർ എന്നുള്ള പാഠത്തിൻ്റെ 2 വീഡിയോകൾ ഇതിനു മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെയും പാരൻസിൻ്റെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു വീഡിയോയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത്. അതോടൊപ്പം വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ വന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ലഘൂകരിക്കണമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം കൂടി മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലെ ദ മിറർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ കാർട്ടൂൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്തു, വലിയ സന്തോഷം. അതോടൊപ്പം അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത് ദ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ആശയവും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഫാദർ കംസ് അലൈവ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ്. ആർ യു റെഡി ടു സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്ലാസ്? Okay, very good. Okay, let me start today's class. Father comes alive. I think you got your textbook. So, please take your textbook, then open this page number 9. Page number 9. Then, dear children, it is the time to read as silent. While reading this passage, you can put a question mark against the difficult words or sentences and put an exclamation mark against the words or sentences you like the most. You can read this passage very silently and carefully. Okay, ready? Let us start. Okay, dear children, didn't you complete this passage? Didn't you read this passage? I think you got some ideas from this passage. Now, you may take your notebook, then try to write into your notebook the difficult words and liked words. I repeat once again. Now it is the time to write to your notebook the difficult words and liked words. Start writing to your notebook. Let me come back to our passage. Father comes alive. Father comes alive. Now you got some difficult words and liked words. Then you may take your dictionary or glossary from textbook. Glossary is page number 33, I think. Glossary. Here is glossary, page number 33. Please open this page and find out the meaning of your difficult words. Okay, then what? You may take your dictionary from your home, then check and correct the meaning, or check and find out the meaning from the dictionary and write in your notebook. Okay, children, you got difficult words and liked words. Then you got the meaning from your dictionary or glossary. I think you got some ideas from this passage about this fisherman. Okay, dear children, let me come back to our passage. Father comes alive. One day, the fisherman was walking along the seashore. One day, the fisherman was walking. The fisherman was walking. He was walking along the seashore. Seashore, S-E-A-C.
After the death of his father, it was for the first time he was going out. After the death of his father. Whose father? Yeah, very good. Fisherman's father. After the death of fisherman's father, it was for the first time he was going out. It was the first time he was going out. The fisherman's father had died. After his father's death, it was the first time he was going out. Oh, my father, how loving he was, he thought. Never can I see him again. Oh, my father, how loving he was. My father, he was loving very well. How loving he was, he thought. Who thought? Yeah, very good. The fisherman thought. Never can I see him again. I can't see him again. Or once again I can't see him. Okay. Suddenly a flash of light fell on his eyes. Something shining was lying on the sand. Suddenly a flash of light fell on his eyes. Something shining was lying on the sand. Something shining was lying on the sand. He picked it up and looked at it. He had never seen such a thing before. He saw a face in it. He was scared. Something shining was lying on the sand. He picked it up and looked at it. He had never seen such a thing before. He had never seen such a thing before. He saw a face in it. He was scared. He threw it away. He was scared and he threw it away. But after a while, he walked towards it again. He picked it up and saw the face in it again. Then again, he picked it up and he saw the face in it again. He had never seen his own face before. He had never seen his own face. He thought it was his father's face. Why he thought? Because the fisherman had never seen his own face before. I think rain is going to come. What is this? Oh, my father! What a surprise! I thought I could never see you again. Thank you, God, for sending my father's photo. How are you, father? Are you fine? Why don't you speak to me? അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐലൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പുറംലോകവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ അവർ ആ ഐലൻഡിൽ തന്നെ സിമ്പിളായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവർക്ക് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഇല്ല, ചീർപ്പില്ല, അതുപോലെ കണ്ണാടിയില്ല, ബക്കറ്റുകളില്ല, അതുപോലെ
ഷൂസ്, ചെരുപ്പ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനങ്ങളും ഇല്ലാതെ പുറലോകവുമായി ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകളാണ് ഇവരെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം കിട്ടി അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പം he saw a face in it. He saw a face in it. He was scared. He threw it away. But after a while, he walked towards it again. He picked it up and saw the face in it again. He had never seen his own face before. He thought it was his father's face. Which father? The father had died before some days. Okay. He was very happy. He thanked God for sending his father's picture. He smiled at the picture. What a surprise! It smiled back. He was very happy. Who was very happy? The fisherman was very happy. Why he became happy? Yeah, the God sent his father's picture. He thanked God for sending his father's picture. Thanked God. Oh my God. Thank you. Oh my God. He smiled at the picture. What a surprise. It smiled back. The picture also smiled back. What a surprise. The picture also smiled back. Then page number 10. He turned the mirror to see if his father was behind it, but he could not see anyone. He turned the mirror to see if his father was behind it. He thought the father would be behind the mirror, behind the object. Okay, he turned the mirror to see if his father was behind it, but he could not see anyone. No one he can see behind it. Once more he turned it to his face. Once again he turned it to his face. Ah, my loving father. He spoke to his father. His father's lips moved, but he heard nothing. He became sad. Once more he turned it to his face. Ah, my loving father. He spoke to his father. The fisherman started to speak to his father. Fisherman spoke to his father. He started speaking. His father's lips moved, but he heard nothing. He became sad. He cried. He started to cry. His father too seemed to cry. At the same time, the father cried back. At the same time, his father also started crying. He held the mirror close to his heart. And went to home. Then the fisherman reached home and called his wife in excitement. The fisherman reached his home and called his wife. The fisherman called his wife in excitement, in very surprise. What would be the conversation between the fisherman and his wife? Victers ചാനലിൽ വന്ന ഹോംവർക്ക് പ്രധാനമായും ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഫിഷർമാനും ഭാര്യയും തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഇത്രയും നിങ്ങൾ വായിച്ചതിൽ നിന്നും ഇൻട്രാക്ഷൻ ലഭിച്ചതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മനോഹരമായി സെൻറ്റൻസുകൾ പൂർത്തിയാക്കാം. മിനിമം 5 എക്സ്ചേഞ്ചസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. 10 വരികളിലായി വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് ഫിഷർമാൻ വൈഫ്, ഇങ്ങനെ 10 വരികളിലായി ആ ഡയലോഗ്സ് നിങ്ങൾ
സിമ്പിളായ ഡയലോഗ്സ് എഴുതിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ. ഓക്കെ, റെഡിയല്ലേ? നമുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങിയാലോ എന്നാൽ. അപ്പം പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ കോൺവെർസേഷൻ എഴുതാനാണ്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ടഫ് വേർഡ്സ് എഴുതി, ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ ലൈറ്റ് വേർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലുണ്ടാവും. അതിന് മീനിങ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള ന്യൂ വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ന്യൂ വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്നോ ഗ്ലോസറിയിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതുകൂടി എഴുതുക. എന്നിട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വാട്സാപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക. റെഡിയല്ലേ? സെൻഡ് ചെയ്യില്ലേ നിങ്ങൾ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത വർക്കുകൾ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു, സാറിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. ഇനിയും നിങ്ങളത് തുടരണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം, ഞാനുണ്ടാവും കൂടെ. ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. അല്പം അകലെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അകലെയല്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് അടുത്താണ് മനസ്സുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, റെഡി? ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോകളുമായി കടന്നു വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.